ඔයාලට මුං කෑම හදන විදිහ අරන් එන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම මම කිව්වේ මේ අවුරුද්දට හදපු කැවිලි ಜಾති ඇති මුං කෑම අරන් එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂිකාවක් ඉලිමක් කරලා තිබුණා මුං කෑම හදන විදිහ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි මම අද මුං කෑම දන්න නොදන්න ඔයාලා කවුරුත් වෙනුවෙන් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ක්‍රිස්පියට ලස්සන රසට මුං කෑම ටික හදාගන්න විදිහ. Hello my friends, how are you? Today I am bringing to you how to make mung kavum. It's made with green gram. Let's go and see how to make that delicious mung kavum. Mung kavum හදන්න මම අද අරගෙන තියෙනවා mung gram 300ක්. Today I am using 300 gram of mung beans. ඒ වගේම සීනි gram 400ක්, 400 gram of sugar, හාල් පිටි gram 200ක් අරගෙන තියෙනවා. 200 gram of rice flour. බැටර් එක හදන්න මම අද අරගන්නවා හාල් කොප එකමාරක් පොල් කිරි අරගෙන තියෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඔයාලා කැමති නම් fresh milk හරි වතුර හරි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Also I'm using need amount coconut milk. If you like you can use fresh milk or water. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් ඕන කරනවා. We need little bit of salt. ඒ වගේම කහ ටිකක් little bit turmeric powder. බදින්න අපිට තෙල් ඕනි කරනවා. Oil for fry. දැන් අපි මුං ඇල් ටික බැදගමු. Now we can fry this mung beans. ලිප on කළා මම ලොකු තාච්චියක් ලිපෙන් තියා ගන්නවා මුං ඇල් ටික බැද ගන්න. Switch on the burn and place the big pan or wok. ලිප මධ්‍යම ගින්දර ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන බැදගමු. Keep flame on medium heat. මුං ඇල් ටික ගොඩාක් කළු පාට වෙනකම් බැද ගන්න එපා. Now we are trying to do little bit fry mung beans. මේ බලන්න දැන් මුං ඇට ටිකේ පාට වෙනස් වුණා. අපි විනාඩි 4-5ක් විතර මේ විදිහට අඩුවෙන් බැදගත්තම මේ වගේ මුං ඇට ටික ලස්සනට පාට වෙනස් වෙනවා. මුං ඇට ටික මේ වගේ බැදගත්තම ඇති. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. See? Getting color change. Also it's coming good fragrance. That's meaning it's enough to fry this mung beans. Now we can switch off the burn. මම මුං ඇට ටික වෙන භාජනයකට අයින් කර ගන්නවා වෙනකම්. I'm transfer the mung beans the other plate. Keep it getting cool down. අපි බෙදගත්තු මුං ඇට ටික පැත්තකින් තියලා නිමුණට පස්සේ අඹර ගමු. This being so hot, we can keep it aside and after it's cooled down, we can grind it. මුං ඇට ටික හොඳට නිමුණ. දැන් අපි කොටා ගමු. Mung beans it's getting cooled down well. Now we can grind it. Put some mung beans into the grinder. බලන්න මුං ඇට ටික හොඳට grind වුණා. දැන් අපි මේ ටික අයින් කරලා ඊටු ටිකත් මේ විදිහට කොටා ගමු. See, mung beans is grind well. Now we can grind the other all like this. අපි මුං ඇට ටික හොඳට කොටා ගත්තා. We grind it well. මම මේ කොටා ගන්න මුං පිටි හලා ගන්න නෑ. මේ විදිහටම කපිත් එක්ක කැවුම් වලට එකතු කරනවා. දැන් අපි කොටා ගත්ත මුං පිටි පැත්තකින් තියලා අපි බැටර් එක හදාගෙන යමු. Now we can keep it aside. This start making batter. දැන් අපි බැටර් එක හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මතකද අපි මුංගුලි වලට හදාගත්ත අනේ වගේ. I'm adding flour. මම පිටි ටික එකතු කරනවා. බැටර් එක හදාගන්නකොට පිටි කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා එක කොටසක් විතරක් අපි මුලින් හදාගමු. ඊට පස්සේ මැද වුණාට පස්සේ ඊටු ටික හදාගමු. මේ විදිහට පිටි දාලා ඒ වගේම ලුණු ටිකත් එකතු කරන්න. I'm adding just little bit of salt. පහ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. I'm adding half a teaspoon of turmeric powder. Mix it well. හොඳට කවලම් කරන්න. කවලම් කරලා I'm adding bit by bit coconut milk. ඔක්කොම එක පාරට එකතු කරන්න එපා. පොඩ පොඩ මේ විදිහට කවලම් කර කර එකතු කරගන්න. If we doing like this, we can make nice crispy mung kavum. බලන්න අපි බැටර් එක ලස්සනට හදාගත්තා. See, we make perfect batter. It's not thin. අපි දැන් හදාගත්ත බැටර් එක පැත්තකින් තියලා හැන ටික හදාගන්න යමු. We make fine batter. Now we can keep it aside and let's go make our caramel sauce. තාච්චක් හරි පෑන් එකක් හරි අරගෙන සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර එකතු කරගන්න කැරමල් ටික හදාගන්න. Get a big pan or bowl and add 50 grams of sugar. Make a caramel.
ලිප අඩු ගින්දරේ තියාගෙන සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. Make sure your flame on lower heat. Now it's getting caramel. සීනි ටික කැරමල් වේගෙන යනවා. අපි දැන් වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. See, it's getting caramel. Now we can add a little bit water. ඒ වගේම දැන් ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. Add the other all sugar. දැන් වතුර ටිකත් එකතු කරගන්න. Now we can add water. දැන් අපි ලිප මධ්‍යම ගින්දර ප්‍රමාණය තියාගෙන පැන ටික හොඳට උඩු කරගමු. Make sure your flame keep medium heat. බලන්න අපේ සීනි පැණි ටික හොඳට දැන් උණු වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද උණු වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලාගන්න කියලා මම හැමදාම කියනවා වගේ. අන්තිම පැණි බිඳුව නූලක් වගේ වැටෙනකන් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණාම සීනි ටික හොඳට උණු වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න උඩට අල්ලගෙන ඉන්න අන්තිම පැණි බිඳුව වැටෙනකන් අන්තිම පැණි බිඳුව නූලක් වගේ වැටුණොත් ඒ කියන්නේ හරි. How you know it's enough and to switch off the burn? I mean, what's the right texture of sugar syrup? This is last sugar syrup drop. It's getting like a long time and stretching little bit. See, perfect time. Now we can switch off the burn. ලිප off කරලා පැණි ටික හොඳට නිවෙන තියාගමු. රස්නේ පිටින් මුං පිටි ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම කැව ගොඩක් හයි වෙනවා. Now we need to keep it aside till it cool down. අපි දැන් පැණි ටික නිවෙනකන් මුං පිටි ටිකයි හාල් පිටි ටිකයි කවලම් කරගමු. Till caramel syrup getting cool down, we can mix rice flour and mung flour together. හොඳට කවලම් කරගන්න. Mix it well. මම අතින් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. I'm using my hand. Mix it to the flour. කවලම් කරගත්තා. We mix it well. කැවුම් වඩා ගන්න. ඔයාලගේ ලෑල්ල හරි කෙසෙල් කොලේ හරි ප්ලාස්ටික් කරගන්න. You need to get ready your tray or surface. Apply little bit oil. I'm using my traditional banana leaf. You can use tray or your kitchen surface. බලන්න පැණි ටික හොඳට නිමුණා. නිමුණාට පස්සේ පොඩ පැණි ටික තද වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වතුර මේස හැන්දක් එකතු කරමු. See, caramel syrup it's getting little bit more thick. We can sprinkle 1 or 2 tablespoon of water, hot water. වතුර මේස දෙකක් එකතු කරගෙන මේ වගේ පොඩක් කවලම් කරලා දියාරු කරගන්න. මම පැණි ටික උණු කරලා ගොඩක් වෙලා තිබ්බ නිසා තමයි මට එහෙම වුනේ. මොකද මගේ බබා අඩපු නිසා මම එයා ළඟට ගියා. ඉතින් පැණි ටික හයි වුණා. ඔයාලට හැම වෙන එකක් නෑ. දැන් අපි පිටි ටික එකතු කරගමු. Now we can add flour mixture. Add little bit. පොඩ එකතු කරගන්න. එකපාරට පැණි වලට පිටි මිශ්‍රණය දාන්න බයයි නම් පැණි චුට්ටක් අරන් තියලා දාගන්න. ඒ වගේම පිටි ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නත් එපා. පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න. යටට ඉහ ගන්න. Save the little bit of flour mixture. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න. උඩටයි යටටයි පිටි චුට්ටක් ඉහ ගන්න. අපි තෙල් චුට්ටක් අතේ ගාගෙන මේක පොඩ්ඩක් පදම් කරගමු. Apply little bit of oil and we need to make a perfect dough. මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් ඉහින්න. ඉහලා ලස්සනට ගොලි කරලා ගන්න. පිටි චුට්ටක් ඉහින්න. Now we can sprinkle a little bit of flour. දාගත්ත මුං පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ උඩින් තියාගන්න. මුං පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ tray එකක් හරි මේස උඩින් හරි තියලා අපි ලස්සනට තුනී කරගමු. මෙන්න මේ වගේ we need to flatten it. You can use spatula or your hand or rolling pin. පිටි චුට්ට ඉහ තුනී කරගන්න. හතරස් ආකාරයට ඔයාලා මේක හදාගත්තොත් ලේසි කෑලි කපා ගන්නකොට. බලන්න අපි ලස්සනට තුනී කරගත්තා. See, we flatten it well. ලස්සනට කපා ගන්නයි හදන්නේ. Now I'm cutting into the pieces. දැන් අපි diamond හැඩයට කපා ගන්න යන්නේ. Keep these pieces a little bit getting hardened. මේ කපාගත්ත මුං කැවුම් ටික දැම්ම බදින්නේ නැහැ. චුට්ටක් තද වෙනකන් ඉඳලා බැදගමු නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුං කැවුම් ටික හොඳට තද වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් පහසුවෙන් බැද ගන්න පුළුවන්. See, now it's little bit hard. Now we can easily fry this කැවුම්. We can easily separate them. බලන්න අපිට හරිය පහසුවෙන් දැන් මේ කැවුම් ටික මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතුනොත් මේ කැවුම් ටික ඔක්කොම හදා ගන්න බෑ යන්නේ කියලා මේ විදිහට කපලා හොඳට බාස්කට් එකකට දාලා අහුරලා මාස 6ක් 7ක් වුණා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්.
මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. You can put this kavum for preserve 5 to 6 months. අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා බදගනිමු. Now we can fry this kavum. අපි තෙල් එකතු කරගමු. Get a fry pan and place on the stove. And I'm adding oil to fry. බදින්න ප්‍රමාණවත් තරම් තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකන් ඉමු. අපි දැන් මුං කැවුම් ටික බදගමු. මේ වගේ කැවුම් එකක් අරගෙන බැටර් එකේ දාගන්න. ඊට 1 කැවුම් and put it into the batter. මේ වගේ හොඳට බැටර් එක තවර ගන්න. තාච්චු ලොකු නිසා මම මේ වගේ කීපයක් එකවර දාගන්නවා. අපි මේ දාගත්ත කැවුම් එක එක අනිත් පැත්ත හරව ගමු මෙන්නට. Flip it slowly. කැවුම් එකට කැලෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ ලස්සනට වෙන් කරගන්න. වෙන් කරගෙන බදින්න. මේ බලන්න මේ කැවුම් ලස්සනට බැදලා තියෙනවා. අපි දැන් අයින් කරගමු. This one fried well. Now we can remove and prepare another batch. ඔයාලා හදාගත්ත බැටර් එක මදි නම් තව පාරක් හදාගන්න. Not enough batter, you can make it again. කැවුම් හදාගෙන යනකොට මේ විදිහට තෙල් එකේ කෑලි හිටියොත් අපි තෙල් ටික පෙරලා ආයෙ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. See, it's lot of crumb. We need to strain this oil and reuse it. බලන්නකෝ අපි කොයිතරම් ලස්සනට ක්‍රිස්පියට මුං කැවුම් ටික හදාගත්තද කියලා. මේ විදිහට ඕනි කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලා මේ විදිහට ලස්සනට කැවුල ಜಾති ඔක්කොම ටික හදලා පවුලයත් එක්ක ඔයාලගේ කැවිලි මේසෙ ලස්සන කරගෙන අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න. ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. මම මැනිකේ. ඔයාලට සුබ දවසක්. See my friends how easily we made that Sri Lankan sweet Mung Kavum dish. Now you can make it easily and try out with your family. I want to say something. This is my Sri Lankan traditional festival season. That's why I'm bringing to you so much sweet dish. Now you can enjoy Sri Lankan sweet dish with your family. Have a good day. Thank you so much.